ইউকেতে মানে যখন বাতাস হয় মানে এত গাস্ট অফ উইন্ড, মানে এগুলি এত সিভিয়ার হয় যে মনে হয় যে মানে নরম কোনো স্ট্রাকচার থাকলে এটা উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং গাছ টাছও ফেলে দেয়। মানে কিছুক্ষণ পর পর হঠাৎ করে বাতাস এত জোরে আসে, আর স্ট্রম টিস্টম হলে তো কথাই নেই। দেখেন অবস্থা, আজকে ভেরি সানি ডে, তারপরেও কি অবস্থা, বাপরে। আজকে চারিদিকে ভেরি নাইস ডে, ভেরি সানি ডে। আজকে ইউকের টেম্পারেচার Wednesday 29th April. It's very good. একটা ফায়ার ইঞ্জিন যাচ্ছে, দেখেন অবস্থা বাতাসের। স্কাইতে বাপরে। Okay, thank you for watching the video. Have a nice day.